And here are the areas, again, that if we just listen to academia, we can't produce pista, but we know we are. And so this is just some of the area that can be considered. But again, this is academia. We know better because we can look and see trees in areas that shouldn't be producing pista at all. ეს არის მეცნიერული კლასიფიკაცია საქართველოს კლიმატის. თუ მეცნიერებს გაუჭერებთ, იმაში საქართველოში პისტა არ შეიძლება მოვიდეს და კარგად იყოს ადაპტირებული, მაგრამ ჩვენ უკეთესად ვიცით, რადგან პისტა არის თბილისში და კარგად არის ადაპტირებული ამ კლიმატებთან. Okay, we've discussed and described. This is self-explanatory. These are the basic rules for what conditions are needed for pista. ეს არის ერთგვარი შეჯამება იმისა, თუ რა კონდიცია, რა კლიმატური პირობები და არეალი ესაჭიროება პისტას სცენარის განსავითარებლად. All of them exist in Georgia. და ყველა ეს კლიმატური პირობა არსებობს საქართველოს შემთხვევაში. Okay, now in selection of the prospective varieties that we look at what is going to fit, what is going to shed pollen after frost, and what is going to be able to maximize production. Millions of dollars over the last 50 years. What we have done in California have found that Kerman, as a female variety, which was originally brought from Iran and then perfected the American way, produces 98% of the nuts for 40% of the world market. Its pollinator, a male, and a pista takes a male and a female, it's called dioecious, that these two varieties produce in California. California is very similar in climate to Georgia. რაც შეეხება პისტას ჯიშების შერჩევისა სელექციისას, განსაკუთრებით ორ ფაქტორს ვამახვილებთ ყურადღებას. ეს არის თუ რომელი ჯიში მოგვიტანს ყველაზე მეტად მეტმოსავალს, ანუ რომელი უფრო იქნება მეტად ნაყოფიერი და ასევე ვამახვილებთ იმ გარემოებას ფაქტორის თვალსაზრისით, რომელი ჯიში იქნება პროდუქტიული. მინდა გითხრათ, რომ კალიფორნიაში ჩვენი პლანტაციების 98% სწორედ ქერმანის ჯიშს უკავია. ქერმანი გახლავთ მდიდრი მცენარე და მინდა გითხრათ ისიც, რომ პლანტაციის გაშენებისას პისტა ორსახლიანი მცენარეა, ანუ სქეს გაყოფილია. პლანტაციის გაშენების დროს ჭირდება როგორც მდიდრი, ისე მამრი მცენარე. ამიტომ ვიყენებთ ფითეს, როგორც მორ მცენარეს კერმანის დასამტვერიანებლად. და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში პისტას წარმოების 40% კალიფორნიის შტატზე მოდის და ასევე ვამახვილებთ თქვენს ყურადღებას, რომ კალიფორნიის კლიმატი ძალიან გავს საქართველოს კლიმატს. Typical American, we're always trying to do a little bit better. So these are three varieties that are presently being evaluated. One from Iran, and then two that have been selected as for American conditions. But again, 98% of the nuts grown in California are the Kerman variety.
ასევე ჩვენ გარკვეულ ევოლუციას ვახორციელებთ ქვემო წარმოდგენილი სამი ჯიშის მიმართაც. მინდა გითხრათ, რომ კალენდრში არის ირანული ჯიში, ხოლო ბოლო ორი ჯიში მოსქილი და რენდი არის ამერიკული სელექციის შედეგი, მაგრამ ასევე ხას ვუსმენ, რომ 98% ჩვენ პლანტაციებში სწორედ ქერმანის ჯიშს უკავია. Okay, let me introduce you to the boy, Peters, and the girl, Kermit. მინდა წარმოგიდგინოთ ბიჭი მცენარე პიტერსი და მდედრი მცენარე კერმანი. The pollen shed coincides, or is at the same time, as when the female, you see, these are the flowers of the female, are receptive to pollen shed. It's about April 15th of every year, after the frost in California, and oh my goodness, the pollen, or pardon me, the receptivity of the 150-year-old tree here in Tbilisi is about April 15th. Maybe we as Georgians looking at opportunities can take advantage of the millions of dollars spent in America to take the opportunity and benefit it in our Georgian diversification. მინდა გითხრათ, რომ მამლი მცენარე ჩვენ გვჭირდება მდედრის დასამტვერიანებლად. ანუ მამლის მიერ მტვერის წარმოქმნა და დამტვერიანება მდედრის ყვავილობის პერიოდს უნდა დაემთხვეს. ეს ჩვენთან დაახლოებით ხდება 15 აპრილს. სწორედ აი ამ დროის პერიოდს ემთხვევა 150 წლის ფისტას მცენარე, რომელიც თბილისშია და სწორედ დამტვერვა ჩვენ შემთხვევაში 15 აპრილს მიმდინარეობს. ანუ ამ მხრივ საქართველოს და კალიფორნიის კლიმატიც ერთმანეთს გარს. Pista is pollinated by the wind, not the bees, not other insects, the wind. Well, Georgia has some wind. And what we do is, in my orchard, 1 male for 10 females, so that I make sure that the females get as much pollen as possible. This example shows 1 to 25. 20. And ფისტის პლანტაციის გაშენების დროს განსაკუთრებით ყურადღება უნდა გაამახვილოთ ქარის მიმართულებას. რომ ქარმა რაც შეიძლება დიდ დისტანციაზე წაიღოს მტვერი და მოხდეს მდედრის თქვა დამტვერვა. ჩემი პირადი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე მაქვს 1 მამლისა და 10 მდედრის თანაფარდობით გაშენებული პლანტაცია, მაგრამ თქვენს წინაშე წარმოდგენილია 1 მამლისა და 24 მდედრით აი ამ თანაფარდობით გაშენებული პროპორციით გაშენებული პლანტაცია. ფისტას პლანტაცია მხოლოდ ქარით დამტვერვადია, ფუტკარს ვერ გამოიყენებთ დასამტვერად და ვერც სხვა მწერს ვერ გამოიყენებთ პლანტაციის დასამტვერად. so when you're going to be considering planting pista, you make sure that your male is upwind from the female, whether it be 1 female, 5, 10, 15, 20, you make sure that the male-female ratio is right for your area.
იმის დამიხედვით, როგორ მოახდეთ ფისტას პლანტაციის გაშენებას, ერთი მამრი 10 მდედრთან თანაფარდობით, ერთი მამრი 24 მდედრთან თანაფარდობით, თუ რა პროცენტულ თანაფარდობას დაიჭერთ, აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ, ვთქვათ, დამტვერვის წაღებას და რადიუსს, ანუ ქარის მიმართულებას, რომ ქარმა რაც შეიძლება უფრო დიდ დისტანციაზე გაიტანოს მტვერი მდედრის დასამტვერიანებლად. Next slide, please. In order to get uniformity so that the tree ripens at the right time and we have a uniform product to market, we use propagation, or what we call budding, like in many other, or most other commodities, almonds, peaches, nectarines, walnuts, and even hazelnuts, to make sure that we have that uniformity. And the propagation, again, is very similar to everything that's grown in the Gori area, for an example, where that expertise exists in the nurseries. We bud the trees. მინდა გითხრათ, რომ ერთგვაროვანი პროდუქციის მისაღებად ჩვენ საძირეზე ვახდენთ კვირტით მყნობას კომერციულად ვარგისით ჯიშების, რომ ერთდროულად მოხდეს პროდუქტის მომწიფება, ერთდროულად მოხდეს ნაკობის აღება. მინდა ასევე გითხრათ, რომ კვირტით მყნობას მიმართავთ ისეთ კულტურებში, როგორიც არის მაგალითად ვაშსპატანა, როგორიც არის ატამი, თვითონ ხილშიც. მინდა გითხრათ, რომ გორში არსებობს საკმაოდ კვალიფიციური ჯგუფი ექსპერტებისა, რომელიც მყნობას და მყნობით ოპერაციებს ძალიან კარგად ასრულებენ. არსებობს სამერგე იქ და რა თქმა უნდა, აი კვალიფიციურ პირებს შეგვიძლიათ დაეკითხოთ, როგორ მოხდება კვირტით მყნობითი ოპერაციების ჩატარება საძირეზე. This process is done when a seedling that's been in the ground for about a year reaches about the width of a pen. It's about waist high, and in July, this is the propagation process that occurs, budding. Now, again, why do we do this? It's not just to make pretty trees. It's to make sure that we have a uniform crop that is harvested at the same time. We don't wait for pistachios to fall on the ground. They have to be shaken from the tree. And they have to be done, it has to be done once. Not like some other commodities that are grown here, once. მინდა გითხრათ, რომ ერთწლიან საძირეზე ჩვენ ვახდენთ კვირტით მყნობას. ამას თავისი დანიშნულება აქვს. არა იმიტომ, რომ ლამაზი ხეები და მცენარეები მივიღოთ. ეს ხორციელდება იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა, ერთგვაროვანი ნაყოფი მივიღოთ და ერთდროულად მოხდეს ნაყოფის აღება. ჩვენ არ ველოდებით ფისტის ნაყოფის ჩამოცვენას. ხე ირხება ძლიერად და სწორედ ასე ხდება მოსავლის აღება. და მე გამორჩა აქ ბატონმა ბრუსმა აღნიშნა, რომ საძირე, როდესაც კალმის სისქის დიამეტრს მიაღწევს, სწორედ აი ამ დროს ხდება კვირტით მყნობა, ანუ ერთი წლის შემდეგ. Next slide, please. Okay, here's our bud. This is in August. It was budded in July. It's starting to grow. As it grows, we take the top of the seed stock, or the seedling, the bud, the rootstock down, and we tie it to a stake so that we have a nice straight tree. მინდა გითხრათ, რომ ხნობის პროცესი ტარდება ივლისში.
კვირტით მღობა სხვახოციერად ივლისში, ეს არის აგვისტოში გადაღებული სურათი. რაც შეეხება იმისათვის, რომ კვირტის ზრდადობა გავაძლიეროთ, შემდგომ საძირეს კუთხოვნად გადავჭრით და უკვე გაზრდილ ტონს შემდეგ ჭიქოზე მივანადრებთ, რომ მისი ვერტიკალური ზრდის პროვოცირება მოვახდინოთ. One reason or another reason that we do this in budding is that if we plant a seedling, we don't know what's going to come up. Is it going to be a male? Is it going to be a female? We don't know. So this is why we have to change the seedling from one to something we understand and can rely upon. კვირტით მღნობას იმიტომ მიმართავთ, რომ როდესაც ჩავგავთ საძირეს, ჩვენ არ ვიცით ეს საძირე მდედრი იქნება თუ მამრი. ამიტომ ეს თანაფარდობა რომ გავარკვიოთ და გავერკვეთ იმ აუცილებელ თანაფარდობაში, რაც აუცილებელია პლანტაციის გაშენებისას, ამიტომ ვახდენთ სწორედ კვირტით მღნობას. Next slide, please. Okay, we've just talked about what happens, and so let me just summarize. The first year we plant the seedling. This is where you and the association are in the process of helping to evaluate. And then, as the seedling grows, the second year, we change it. We change it so that it operates the way that we want the male and female and the quantities to be grown on our block. Then, during the next few years, we form the tree as a bowl so that we maximize the potential growth and production of our tree. This example we see here, we have 3 to 4 main scaffold branches. Then we let it grow, maybe about this length, and then we cut it, and then we divide it up. And then we let it grow and divide it again. And then we let it grow and divide again, and divide again, and divide again each year. Why? To maximize production and to fill that bowl with as many nuts as possible. We saw the figure. U.S. production or California production, over 4 tons per hectare. That's why. Look at this tree. I'm sorry. პირველ წელს რა თქმა უნდა საძირეზე ვმუშაობთ. ეს არის ის პროცესი, როდესაც ასოციაცია თქვენთან ერთად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში და საძირეების კვლევა უნდა მოხდეს და იმ არეალი, სადაც მოხდება ამ საძირეების ჩარგვა. მეორე წელს უკვე მიმართავთ კვირტით მღნობას, რომ მოხდეს ვთქვათ მცენარის ფორმირება, ჩამოყალიბება. შემდგომ 4 ძირითად ტონს ვტოვებთ და ტოტებს შემდგომ გამტოტვის მიზნით აგრესიულად ვსხლავთ. ჩვენ მცენარეს სიმაღლეში არ ვუშვებთ, უფრო სიგანეში, უფრო გამტოტვაში მიდის და ეს ხდება წვერების წაჭრით. სწორედ ამიტომ გეუბნებით, რომ გასხვლითი ოპერაციების ჩატარებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მცენარე სიმაღლეში არ გაგვექცეს, უფრო გამტოტვა წავიდეს, რადგან ეს გვაძლევს უფრო მეტი მოსავლის მიღების შესაძლებლობას და ეს არის ის 6 წელი, რაც უნდა ჩაუტარდეს, ვთქვათ, მცენარეს აგროღონისძიებების სახით. Look at this tree. This is early March of the year. შეხედეთ ამ პლანტაციას, ამ ხეებს, ეს მარტის დასაწყისშია ეს სურათი გადაღებული. This is the same tree in latter part of July or early part of August, getting ready for September 15th harvest.
ეს იგივე მცენარეა, ოღონდ სურათი გადაღებულია ივნისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში, ეს არის პერიოდი, როდესაც უკვე მოსავლის ასაღებად მომზადებით სექტემბერში. Here's what a bundle of nuts looks like. And as the production of pista comes from year-old budded tree or pruned trees, you can see here, 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 and then as the tree has grown out, here, here, here. This is the production from last year's growth off of the same tree. ნაყოფს ახასიათებს მტენისებური მსხმოიარობა, თუ შეხედავთ იქ სურათს დააკვირდებით. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რომ მცენარე ნაყოფს ისხამს ერთწლიან წარაზარდ ტოტებზე. და ბატონო პრუსმა გიჩვენათ ის ადგილები, სადაც აი ეს მსხმოიარობა ფიქსირდება კონკრეტულად ამ მცენარეს. Here we're looking at about an 8-year-old tree with 25 kilo production. დაახლოებით 8 წლის ბაღია და ხიდან შესაძლებელია 25 კილოგრამი ნაყოფის აღება. Also, right here, where the bark changes, this is where we propagated it from rootstock to the commercial variety. დაახლოებით აი ამ წარდგილში ჩვენ ჩავატარეთ კვირტით მღნობა, თქვენ ფერსაც ხის ფერიც კი განსხვავებულია. ანუ ერთწლიან საძირეზე ჩავატარეთ კვირტით მღნობა აი გადავლის ადგილას. Next slide.